So we go to the last topic case discussion. We will show the slide in Vietnamese, and you can speak in English, and we will have discussion later. Please. Sorry, hang on a second. I just need to pull out mine. Right. So I think I'm hoping Dr. Suthep, we'll be able to get Dr. Suthep in to join us, but I'm going to share our case that's medical and surgical input. So we have this 41-year-old lady. She's married with diabetes. So she actually comes in on one of the visits, a regular patient, and asks, if she can undergo gastric bypass because her friend went through that and is now free of diabetes. So she has type 2 diabetes diagnosed 12 years ago with microvascular complications, but she's had HbA1c that was not controlled, more than 8% for the last 2 years. She has obesity, BMI of 34, waist circumference of 99, and many other associated obesity complications as stated there, and she also has GERD. The next slide, please. And these are her medications. As you can see, she's already on 3 oral glucose-lowering agents, including a subcutaneous Levemir at night, and on 2 lipid-lowering medications, telmisartan and omeprazole. So she is on at least 8 medications to control her, or try to control her medical conditions. Next slide, please. And so I think the questions that she has in mind, and we have to answer as healthcare professionals, is, would I recommend her for bariatric surgery? And if she goes through bariatric surgery, will she be able to get off her medications for diabetes? And she asks us what surgical procedure is best for her. I listed 4 there. Whether it's the endoscopic sleeve gastroplasty, whether it's a band, is it a bypass or sleeve gastrectomy, some of which Dr. Suthep had covered in his previous talks. And then what kind of weight loss can she expect after surgery? Actually, is Dr. Suthep here? It's okay. Yeah. So, we can have okay, good. So maybe because maybe we'll start by discussing her medically first. Maybe if I can also ask Dr. Nam, what's your opinion as well? Like, would you recommend her for surgery, or would you try medical therapy first, etc.? Yeah. So from endocrinology perspective, we have Dr. Thắng. Dr. Thắng will give some comment on this case and give our opinion on this case, whether we should refer to surgery for bariatric surgery or not. Dr. Thắng. Chiếu lại cái slide. Không chiếu cái màn hình đó. Nói tiếng Anh luôn. This is a 41 years old patient who has diabetes for 12 years. And you can see that she got like uncontrolled hyperglycemia. And she also have other complications of obesity, like dyslipidemia, hypertension, also the GERD and sleep apnea. So if you look at her BMI and her comorbidity, so I think the patient is suitable for surgery. But one thing I have to comment first is that this patient have controlled her diet or not. I'm not sure about this, and also about her physical activity. And I have no idea about the patient history, about the mental illness, the patient habit, and etc. So before I go ahead for the surgery, I need to ask on these things first. Yeah, very, very excellent considerations, definitely. Dr. Nam, do you have anything to add as well? Yeah. So for this patient, people with diabetes and especially with almost obesity, if we classify this patient according to
WHO classification, we can say she has stage 2 obesity. And normally we, according to Dr. Hoàng Khánh Chi presentation, we should classify her in stage 3 Edmonton, I think. So because she has diabetes, obesity, and quite multiple complication of obesity, like OSA, obstructive sleep apnea, hypertension, and dyslipidemia. So stage 3, this will lead to quite morbidity. So I think according to Dr. Suthep presentation, and now current guidelines with BMI more than 32 with quite a lot of complication like this, I think especially we can look at medication also. So she has been already on 3 medication, metformin, so 2 gram sulfonylurea maximum dose, and SGLT2 inhibitors. She cannot tolerate GLP-1 receptor agonist. I think if we have this patient, we try to stop sulfonylurea because quite high dose, because sulfonylurea can be associated with increasing in weight. So I think because she already been 3 medication, she cannot control diabetes and weight. So the problem is she referred from her friend to you. So I think she think that she should go for the bariatric surgery, and according to recommendation, I think we will advise her to have a bariatric surgery also. Yeah, no, definitely very, very good considerations. And I think if she ticks all the boxes. Yeah, actually, I'm trying to look for the slide that has that's by actually right now the Diabetes Surgery Summit. In fact, it's by a group of endocrinologists as well as bariatric surgeons, and they recommend actually that in patients like ourselves, even if their BMI is about 27 to 32.5 for Asians, if they are poorly controlled diabetes and many other metabolic conditions, despite best efforts, especially on insulin, they actually then can go for surgery. Yeah. So we can summarize in Vietnamese. Dr. Hiếu, do you want to summarize? Dạ, cái ca lâm sàng thì mọi người đã thấy cái thông tin ở trên cái slide rồi, em xin phép không có lặp lại. Thì những cái bình luận về cái ca này, nhất là bệnh nhân 41 tuổi, bệnh nhân này thì có tiền căn, ok, bệnh nhân là có một cái bệnh nền đái tháo đường tiếp 2 và kiểm soát kém, đã có bệnh nhân là dùng thuốc đái tháo đường là phối hợp giữa thuốc viên và cả insulin. Cái thuốc viên của bệnh nhân thì metformin, diamicron thì liều đều là cái liều tối đa. Ngoài ra còn có cái SGLT2. Dựa trên cái đầu tiên về cái ý kiến của bác sĩ Thắng thì ở cái ca này thì về cái chuyện mà có chỉ định phẫu thuật hay không thì chắc là tất cả chúng ta đều đồng ý là bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật dựa trên BMI, dựa trên cái bệnh nền của bệnh nhân. Nhưng mà có rất là nhiều thứ chúng ta cần phải consider trước khi nhắc đến cái chuyện phẫu thuật là thứ nhất là những cái bệnh nền của bệnh nhân thì hiện tại là kiểm soát tốt hay chưa, cái thuốc của bệnh nhân như thế nào, cái việc mà mình cần phải chuẩn bị cho bệnh nhân trước phẫu thuật thì như thế nào, với lại là mình cần phải đánh giá dựa trên những cái thang điểm giống như trong những cái bài mà mình đã nghe từ nãy đến giờ, từ sáng đến giờ, ví dụ như là Edelman score hoặc là ABCD score, để mà đánh giá một cách toàn diện về bệnh nhân.
So I think we should ask Dr. Sutep for his opinion. Thank you very much. I'm sorry I'm still on the move, but I think I joined and I am very happy with the virtual discussion. Yes, for this patient, actually be my 34.8, right, with very long standing diabetes and been controlled with very hard to control with several medication. I think, yes, I would recommend her to prepare and to optimize for the bariatric surgery for this one. Thank you. Thanks. Yeah, I think also some considerations, I guess medical people, before they want to send to surgeons, you can potentially try things like very low calorie diet with guidance of the dietitian and also with the endocrinologist, because we will need to adjust her blood pressure medications as well as her lipid lowering medications. Now, I know I said that the patient did not tolerate GLP-1 receptor agonists, but that was the older versions. I think with the newer ones like semaglutide, subcutaneous once a week, what we've found that patients actually tolerate the GI side effects better. So maybe in her, we can give it a trial as well. And then these are some other weight loss methods that you can consider, or any other anti-obesity medications in that. But what bariatric surgery would do, like I mentioned, is you want one particular procedure that can deal with many of the pathophysiology in one person, and then that will give her good benefits. Yeah. So I think Dr. Sutep, please give us some comment. Yeah, Tom is very emphasizing on what we have to do. Of course, first thing we need to find the indication for this patient to do the treatment, and as we discussed, it would be beneficial from the bariatric and metabolic surgery. So next step is that she needs to be under the intensive optimization. It's been recommended that you should do acute weight loss even if the patient doesn't have a high BMI, but doing weight loss that would help very much to reduce the risk, and also to be prepared, ready for the operation. So I would send the patient to see all my multidisciplinary team. And also we need to prepare for the bariatric surgery. Okay, thank you. So Dr. Hiếu, do you want to translate please? Có hai điểm mới trong cái cuộc thảo luận tiếp diễn á, là thứ nhất á, là về cái phần thuốc của bệnh nhân này á, thì ở đây á, thì Dr. Wanwei có ghi á, là bệnh nhân không có thể dung nạp được GLP-1, cái đồng vận GLP-1. Tuy nhiên á, là cái thuốc về cái đồng vận GLP-1 này á, hiện tại nó phát triển khá là nhiều, và bây giờ nó có là cái chế phẩm mà chích mỗi tuần một lần, thì mình vẫn có thể là giới thiệu, nghĩa là có thể cho bệnh nhân dùng thử và coi cái tính hiệu quả của nó như thế nào. Về mặt nội khoa, về mặt ngoại khoa thì tất nhiên là phẫu thuật, và thực ra là này thứ nhất là vừa có chỉ định phẫu thuật, và nếu như mà mình recall lại cái bài của Dr. Sutep á, là cái cơ chế của cái việc mà phẫu thuật chuyển hóa này cho những cái bệnh nhân mà béo phì á, thì cái đó giống như là nó có vẻ như là nó giải quyết được khá là nhiều cái vấn đề của bệnh nhân hiện tại. Trong đó là có cái việc mà kiểm soát đái tháo đường, những cái bệnh về chuyển hóa của bệnh nhân hiện đang có. Thank you, Dr. Hiếu. So I want to ask Dr. Wang Wei, for this patient, I agree with Dr. Sutep. She fit for bariatric surgery, but as you said, you can give her a trial of semaglutide once a week,
So normally, any deep beneficial effect for this patient before surgery in terms of semaglutide prescription? Yeah, I think it will give them a chance to control the sugars better, making pre-operative glycemic control for sure. I think different surgeons, and Sutep can correct me on that, different surgeons will have different approach. Some surgeons require weight loss before their operations. Actually, most parts of the world now, they don't make that a requirement, and especially in the hands of experienced surgeons. But in any case, when we put patients from very low calorie diet with semaglutide, etc., they actually lose a lot of weight. And in fact, often, as many studies have shown, with or without surgery, you instant sensitize them within a week. We can see normal sugars within a week. In fact, for our practice, we have to stop prandial insulins. We have to stop sulfonylureas. And often we will stop the SGLT2 inhibitors when patients go on very low calorie diet if they're adherent, because that very rapid weight loss, very rapid caloric restriction actually can just normalize their sugars and even make them hypo pre-op. So we endocrinologists have to be very involved. Yeah. So that's the benefit actually. And some patients, I've had patients who've gone through the very low calorie diet, and with semaglutide, they actually lost weight. And then they decided not to go for surgery. I think a lot of times it's because patients were never guided properly to lose the weight. And maybe that's why they heard bariatric surgery so effective and they want to go for that. So it's really giving patient an option, right? To think carefully about surgery as well, because surgery is permanent. Yeah. Dr. Hiếu. Yeah. Thank you, Dr. Quang Lý. So, câu hỏi là về cái việc mà mình điều trị nội khoa trước cái phẫu thuật, thì hồi nãy mình cũng có đề cập đến cái chuyện là sử dụng, Dr. Quang Lý đề cập đến chuyện mà sử dụng cái GLP-1, đồng vận GLP-1. Thì cái này là hỏi là có nghĩa là cái việc mà có nhất thiết phải sử dụng hoặc là có nhất thiết phải điều trị nội khoa trước cái phẫu thuật hay không, thì cái này thật ra cũng tùy thuộc vào guideline, tùy thuộc vào những cái quan điểm của bác sĩ phẫu thuật viên. Cũng giống như hồi nãy, nếu như mọi người nhớ bài của tiến sĩ Long cũng có đề cập, ví dụ như cái BMI của bệnh nhân cao quá, rồi cái bài của tiến sĩ Long thì cái BMI đó trên 35, thì mình cũng nên cân nhắc cái chuyện là mình sẽ điều trị nội khoa để mà làm giảm bớt cái BMI trước cái phẫu thuật, tại vì nó sẽ nâng cái tính an toàn của cuộc phẫu thuật lên cho bệnh nhân. Lấy ví dụ như trong cái ca này mình có là bệnh nhân có cái ngưng thở lúc ngủ, thì những cái đó là mình có thể giảm những cái biến chứng của phẫu thuật cho bệnh nhân nếu như mà điều trị nội khoa, mình giảm được cái BMI của bệnh nhân. Cái điểm thứ hai là về cái việc mà điều trị nội khoa của bệnh nhân trước phẫu thuật, thì mình sẽ cân nhắc, ví dụ như trong cái ca này mình sẽ thấy là bệnh nhân có sử dụng SU, có sử dụng SGLT2, có cả insulin nữa, thì những cái sự kết hợp của những cái thuốc này sẽ dễ làm cho bệnh nhân, thứ nhất là cái việc kiểm soát đường huyết chu phẫu, thứ hai là cái việc mà bệnh nhân có thể dẫn đến những cái cơn mà hạ đường huyết. Lý do là tại vì mình vừa điều trị nội khoa trước phẫu thuật, mình vừa có những cái kiểm soát vào cái lối sống của bệnh nhân. Thì cái giai đoạn mà điều trị đó trước cái phẫu thuật đó của bệnh nhân là nếu mà tiếp tục mà sử dụng những cái thuốc này thì bệnh nhân nguy cơ rất là cao là sẽ có hạ đường huyết. Cái đó là điều mà mình sẽ không có muốn. Cái điểm thứ ba mà Dr. Wanwei có đề cập So next I want to ask you about your clinical practice. Do you give patient some information for share decision making, like if this the patient goal, she want to lose weight up to 60 kg. So how semaglutide can give her this result? So we can give her information to decide whether medical medication or bariatric surgery. Yeah, definitely. I think because semaglutide 2.4, right, it's not available in our part of the world, but we do have data called STEP trials that tell us that patients with diabetes
can lose 10% more than in addition to lifestyle therapy. So they can expect about 12% weight loss maybe if they're on semaglutide 2.4. But currently we only have 1 milligram. So that weight loss is definitely not going to achieve what she wants to do. However, we do have people with different responses, right? So you never know till you let the patient try it if they're interested to see their response to the semaglutide and weight loss. Now, obviously, I think she's 84 kg to go to 60 kg. That's about 25% weight loss. So with the current medical therapy, I think it's going to be challenging to achieve, not just achieve it, but to sustain it. I think then one of the questions, so one of the questions we have is how much weight to lose. So maybe I'll let the translator translate first. Sorry. Thì cô nói là hiện tại á, tôi hỏi cô là liệu là khi mà chúng ta thảo luận với bệnh nhân về các cái biện pháp mà bệnh nhân cần phải chọn lựa, liệu là bệnh nhân nên dùng nội khoa để giảm cân như là dùng động vận GLP-1 hay là dùng phẫu thuật á, thì khi mà bệnh nhân đặt ra mục tiêu là giảm cân bây giờ là 85 cân, bây giờ mình giảm xuống là 60 cân á, thì nó vào khoảng 25% so với cân nặng ban đầu. Thì thông thường bây giờ các cái biện pháp điều trị nội khoa thuốc á, như là liraglutide thì nó giảm được cỡ khoảng 10% thôi. Ở đâu semaglutide thì nó có thể đến 15%. Như vậy làm sao mà chúng ta đạt được cái mục tiêu đó thì chúng ta cũng có thể giải thích cho bệnh nhân. Còn đâu nếu mà chúng ta chọn lựa những cái biện pháp mà phẫu thuật mà béo phì á, thì nó có thể lên đến cỡ khoảng 20 đến 25%. Thì đó là những cái thông tin chúng ta có thể cho bệnh nhân. Tuy nhiên đầu tiên bước đầu chúng ta có thể cho bệnh nhân chọn lựa cái biện pháp điều trị nội khoa bằng thuốc. Hiện nay là bên Singapore đó, thì semaglutide người ta chỉ có cái loại 1 mg thôi. Thì 1 mg semaglutide một tuần lần thì chắc chắn là nó sẽ không có giảm cân nhiều bằng cái 2.4. Hiện nay là semaglutide 2.4 là cái hiệu quả nó cao nhất và cao hơn cái 1 mg. Thì tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể cho bệnh nhân thử một cái đợt là dùng semaglutide một tuần một lần 1 mg để xem là cái đáp ứng của bệnh nhân đối với cả cái semaglutide cộng với cả các cái chế độ điều trị không dùng thuốc như thế nào, để chúng ta xem cái đáp ứng thì chúng ta sẽ quyết định tiếp. Yeah, and I think the question to ask, so this lady comes to us because she wants surgery. That's easy. I think the difficult part is we have a lot of patients who actually need bariatric surgery to control their diabetes, but don't want to go for that. So in this situation, then that's when we say, hey, let me try your semaglutide. If it doesn't work, I will recommend surgery because you need to lose so much weight. You need to, achieve a HbA1c drop of another 1.4%. Right? So what are the options? And then we will usually draw out an option for the patient, give you more insulin, give you GLP-1, and then give you bariatric surgery. And then we will talk about the risk benefits for all three. And then the patient will decide with us. Yeah. Yeah. Thì về cái việc lại là ví dụ như là một bệnh nhân mà có cái BMI hoặc là một cái BMI cut off mà đủ cho cái chỉ định phẫu thuật, hoặc là những bệnh nhân mà có chỉ định phẫu thuật nói chung đi, thì nếu như mà bệnh nhân không muốn phẫu thuật thì mình làm cách nào? Thì những cái option mà nghĩa là mình vẫn có thể là đưa ra những cái bệnh nhân những cái option giống cái này, tại em nghe nó sẽ giống như là cái việc mà bệnh nhân không muốn chích insulin vậy. Thì ví dụ như là bây giờ bệnh nhân không muốn chích insulin thì giờ mình có thể ví dụ nâng liều những cái thuốc khác, thì cũng giống như ở cái việc này thì bệnh nhân chưa có sẵn sàng cho cái việc phẫu thuật, mình có thể mình sẽ thử khởi động những cái thuốc mà anti-obese medication, hoặc là ví dụ như là đồng vận GLP-1, nhưng mà sẽ cho bệnh nhân giống như là một cái duration, cái deadline để mà bệnh nhân thử. Thì trong cái khoảng thời gian đó cái tính hiệu quả như thế nào và cái việc mà bệnh nhân có thể dung nạp thuốc như thế nào thì cùng ngồi lại đánh giá chung với bệnh nhân. Nhưng mà cái điểm quan trọng đó là tất cả những cái lựa chọn này mình đều phải trao đổi với bệnh nhân có tất cả những cái lựa chọn như thế nào, những cái mà cái pros and cons, cái lợi ích và những cái hiệu quả và những cái mà mặt bất lợi cho từng cái lựa chọn của bệnh nhân thì mình cũng sẽ trao đổi với bệnh nhân. Quyền quyết định cuối cùng thì nhiên là ở bệnh nhân, nhưng mà nó giống như là share decision making. Bệnh nhân này thì dễ rồi, bởi vì bệnh nhân tìm đến cô là bởi vì người ta đã biết là cái phẫu thuật béo phì nó có thể đem lại cái lợi, bởi vì bạn của cô đã giới thiệu.
cho nên rất là dễ. Còn đâu nếu những người mà lúc đầu chúng ta có thể là giới thiệu cho cô các bệnh nhân phương pháp về nội khoa, rồi về phẫu thuật, rồi về giảm cân, về dinh dưỡng vân vân á, thì để cho bệnh nhân biết là cái nào lợi, cái nào hại để bệnh nhân có thể chọn lựa. Cái đó là cùng với bệnh nhân đưa ra một quyết định. So before go on to next slide, so I just want to ask you about your practice. Normally in our practice, we never have a patient like this, because the patient have no information about the bariatric surgery and the benefit of bariatric surgery. So how do you give this information for all your patients with diabetes? Because the problem is the patient don't have information to come to you. Yeah, so I think about a very good question, and what so because bariatric surgery is quite practiced in Singapore now, and we've trained our own endocrinologists to think about bariatric surgery as a treatment, or metabolic surgery as a treatment option for diabetes, right? So when we're talking to our patients, of course, we have all the good drugs now, SGLT2 inhibitors and GLP-1s, but bariatric surgery is just one of the treatments that we have. So when we talk to our patients, it's one of the treatment options. So that's from the physician side to educate the patients. Now, obviously, patients, a lot, they get the information is from their friends, family, internet, TikTok, what have you. And I think, I think doctors, we need to get on social media maybe a bit more. And that's what some of our hospitals have done, is we will put very controlled social media by the hospital, go on social media. World Obesity Day, we will have talks, Zoom, the World Diabetes Day, we'll talk about it, and we will talk about different types of treatments. We will get patients to talk about it, because coming from doctors, it's not as good as saying patient who has gone through it, and then talk about your experience, talk about bariatric surgery or your experience, right? So I think that's other things to educate. Yeah. So I think, I know it's very challenging. We started out that way. Yeah. So yeah, I think coming from the doctor is the best, right? Patients tend to listen to doctors a lot in Asia. Yeah. I think there's a question on how much weight to expect to lose. I think, Suthep, if we're not distracting you on driving, maybe you want to answer the question. Yeah, I'm okay. Actually, for acute weight loss, normally we said 5 to 10%, but it's too hard for those people who are not getting to the program to be getting that weight loss. So at least 5%, I would say, that would help very much for the optimization. But you're right. The question to you, the question is that the options that the center of diabetes or obesity centers should have, those things to be available for the patient to study and also to decide. We're always saying that the decision to do bariatric surgery or to choose the treatment should be coming from the multidisciplinary team and also the patient themselves. And then they choose that would be the best. But the question about concern about how to get the patient informed, I think that's also like Singapore or like Thailand, that we have a society that try to give all information to the society. That's also very important. I think public awareness and the education information needs to be reached to the patient. So Dr. Hiếu, please. Yeah. Câu hỏi là làm thế nào mà bệnh nhân có thể biết được về cái việc mà ví dụ như là mình ngồi đây mình bàn luận về béo phì hoặc là những cái phẫu thuật về phẫu thuật chuyển hóa hoặc phẫu thuật về béo phì. Thì ở bên Singapore thì cái phẫu thuật béo phì hiện tại nó gọi là practical surgery ở bên Singapore rồi. Nhưng mà ở những cái bước ban đầu á, thì thực ra thì tất nhiên là bệnh nhân sẽ không có biết. Một trong những cái cách thường đó là kiểu như là mình rút ngắn cái giới hạn của bác sĩ đến bệnh nhân á, thì một cái phương tiện đó là cái truyền thông. Thì truyền thông ở đây nó có thể là Facebook, WhatsApp, TikTok, Zalo hoặc là cái gì đó.
thì ví dụ như là mình có thể là dựa vào cái phương tiện truyền thông, mình có thể giới thiệu về những cái phương pháp điều trị béo phì. Ví dụ như là những cái ngày, ví dụ như là ngày hội, ngày thế giới béo phì, hoặc là những cái ngày tương tự như vậy, mình có thể là chia sẻ nhiều hơn những cái thông tin như vậy đến với lại bệnh nhân. Thì ở châu Á mình có một cái culture là thường là người bệnh lúc nào cũng nghe từ bác sĩ hết, cho nên những cái thông tin từ bác sĩ thì chắc chắn là sẽ được lan rộng nhiều hơn, đến với người bệnh nhiều hơn. Về cái phần mà cái mức độ giảm cân trước phẫu thuật á, thì thường phẫu thuật viên sẽ muốn cái mức độ đó nó khoảng bao nhiêu á, thì Dr. Suthap có chia sẻ là ví dụ như là đối với là quan điểm của Dr. Suthap là khoảng chừng giảm được khoảng chừng 5 đến 10% cân nặng trước cái phẫu thuật, nó là một cái mức có thể chấp nhận được rồi. Em xin hết ạ. So I would like to ask Dr. Suthap, because you mentioned about diabetes remission. So how much weight patient can lose to have diabetes remission? 10% or 15%? Oh, you mean the total weight loss? So actually, there's no correlation with that. The diabetes remission is not only the weight, but it's also according to several factors like what predictor that we would like to see. ABCD score, that's also very important. Or at least what we can see is that the function, the beta cell function is very important to direct for the remission. So all that score would be showing the function of the beta cell. So for those who have very short period of diabetes, which also on the other hand would be treated by medication, in this group of patients would show a very high success rate of the remission. On the other side, those people who are not respond well to the medication, they are already been the pancreas already been fired. So that's why even we try to have the best procedure, but the rate of the remission is still not that high. So the combination, but weight is one factor. The BMI, that's why high BMI giving a better result. Low BMI or metabolic surgery would give a little bit less remission rate. So this kind of thing that we need to discuss. For this patient, what I would like to talk to my patient is that, yes, you are coming for the procedure, and I have a look. You understand the procedure well, you understand the process of the treatment well, and you are qualified to do the operation because your BMI is there, and you try as much as you can, but the A1C is still very high, so that she would be suitable for the procedure. According to her condition, her diabetes was already 12 years, her BMI is 34, and age is 41, so I think by its ABCD score, you don't have the secret level, but in this situation, I think the score would be very low, means that the response rate is probably about 50 to 60% only, so this is also, but what we are helping the patient is that when you have the operation done, the patient loses weight, partial remission is very important. The patient would be reduce her medication, so this is also very important. On the other side, you have the operation that it will preserve very much or delay the process of the pancreas itself to be getting worse and worse. So I think all these things will be discussed, and yes, in this case, I would recommend the bariatric surgery, and then we will discuss later on what procedure that I would give to her. Thank you. Thì quay trở lại với cái ca lâm sàng này, nếu mọi người nhớ thì cái lý do mà bà bệnh nhân này đến với mình là thứ nhất là có bạn giới thiệu, cái thứ hai là tại vì
bạn đã có cái phẫu thuật này rồi và muốn hết bệnh đái tháo đường. Câu hỏi là sau cái phẫu thuật này thì bệnh nhân cái khả năng mà hết đái tháo đường này nó khoảng bao nhiêu %? Thì nếu thực ra cái ABCD á, là cái hệ thống thang điểm để mà người ta coi về cái remission, nghĩa là cái tái tăng cân, nhưng mà mình có thể dựa vào đó để mà trao đổi với bệnh nhân thêm cũng được. Trong cái ca này á, thì cái dữ liệu mình có thì có độ tuổi của bệnh nhân là 41 tuổi, cái BMI của bệnh nhân á, là trên 35, thì cái đó cũng cộng hai cái đó vô với lại cái thời gian mà thời gian mà bệnh nhân mắc đái tháo đường tiếp 2 á, là chắc chắn là trên 8 năm. Cái dữ liệu duy nhất mà mình không có ở đây đó là C-peptide. Thì tổng lại á, thì mức độ ở đây nó sẽ khoảng từ 50 đến 60%. Thì những cái số liệu này mình nên trao đổi với bệnh nhân để mà giống như cái để mà làm rõ cái mục tiêu và cái mục tiêu và cái mức độ mà nghĩa là đạt được cho cái hướng điều trị của bệnh nhân nếu như mà bệnh nhân opt-in cho cái chuyện phẫu thuật. Thank you, Dr. Hiếu. So, Dr. Quang Wei, please go on with your slide. Yeah, sure. Yeah, as you were talking, I've just showing you guys the ABCD score there. So I think one of the questions we had earlier was also the patient was asking what procedure was better for her and also how much weight loss to expect. So I think Sutep had covered those in the tops. Yeah, so actually the next slide, sorry, can someone share the translated slides, please? Yeah. Chiếu cái slide. Okay, so the patient, under everybody's recommendation, which is very rare, she underwent Roux gastric bypass, and then 1 year later, you can see that her blood pressures are normal. She's lost 25% of her weight. Her transaminitis resolved. Look at her HbA1c here at 5.9%. She is not on any glucose-lowering medication. This is the definition of diabetes remission, which is not on any diabetes medication with normal HbA1c for at least 3 months. You can see that her dyslipidemia sort of normalized and her OSA is resolved. Looking at her current medication list, she remains on atorvastatin and telmisartan, some multivitamins, calcium and iron there. Just to make a note is that this is something we commonly see after surgery, that weight loss after Roux gastric bypass, this DM resolution as well. In fact, in Singapore, we've done our study, and across the world, I think every country we need to look at our own, in every center we need to look at our own data. So for example, in Singapore, our data was that our diabetes remission was up to 80% at 1 year. And there was very good resolution, kind of regardless of the type of surgery. Even though for our cohort, we saw that gastric bypass patients drop their HbA1c more. And in the long term, the diabetes remission and control was better with gastric bypass, but that's just our own cohort. And I think around the world, people are saying there's not much difference there. Dr. Hugh, you want to translate that first? Để anh tóm tắt nha. Thì chúng ta thấy là cái bệnh nhân này được phẫu thuật gastric bypass Roux á, thì sau khi phẫu thuật 1 năm á, thì tất cả các chỉ số nó được cải thiện về huyết áp, cân nặng giảm 25%, rồi A1C nó trở về bình thường, rồi có cải thiện vi năng lipid và giảm cái ngưng thở lúc ngủ, và cái thuốc tiểu đường thì ngưng hẳn luôn. Đã đạt được cái tình trạng gọi là lui bệnh với đái tháo đường, được định nghĩa là bệnh nhân HbA1c dưới 6,5% trong vòng 3 tháng, không dùng thuốc nào về tiểu đường hết. Thì ở bên Singapore người ta cũng có một cái nghiên cứu về những cái bệnh nhân mà béo phì được phẫu thuật giảm cân này á, bị tiểu đường á, thì thấy rằng là cái phẫu thuật gastric bypass này thì nó có thể đạt được cái lui bệnh cỡ khoảng 80%. Thì cái đó là cái kết quả của bên Singapore. Thì nói chung là cái kết quả đó là một phản ánh một cái cô học ở bên Singapore mà thôi. Thì là khi mà giảm cân như vậy, chúng ta có thể đạt được rất là nhiều cái lợi ích của cái giảm cân mang lại cho bệnh nhân. So next, please. Sorry, the next slide just summarizes the type of diabetes remission that we see there.
actually, this is the part where, in fact, the patient, I think at the same time, started to report dizzy spells. She's having regular menstruation, even though the flow is not very heavy. You found that she's anemic now, and then you arrange for the surgeon to see her immediately because you suspect a GI bleed there. Perhaps we can get Dr. Sutep to comment on this after that. Dr. Sutep to comment on this. Yeah, thanks. So I think some of the, while we wait for Dr. Sutep to get online, I think, when you see a patient with worldwide gastric bypass with a drop in HbA1c, yeah, Dr. Sutep is here. Dr. Sutep, go ahead. Hi, can you hear me? Okay. Yes. Sorry. Yes. Let me review this case a little bit. I'm fully agree, and I congratulate the team that can have the patient doing gastric bypass. It's been shown that they're very successful. At least, as I said, the beta cell function might not be good for her, but we can have the patient remission. So this is very impressive. Number two, when the patient got back with the lower level of the hematocrit, we have to check. Importantly, when you are doing gastric bypass for the patient, number one of the complications that happening, and most of the surgeons would be very afraid of these complications, marginal ulcer. So marginal ulcer itself would lead to the bleeding. So what we need to do is that we need to check the history of the patient. Do they have any symptoms? Do they have any pain? That's what we need to do. And also, we probably need the patient to do the gastroscope to see. But number two, when the patient have the very low hemoglobin level or have anemia, so you have to also, by doing bypass, you have to have a good supplement. You have to have a very good supplement. This is very important. Otherwise, the hematocrit level will be going down. So all these things need to be checked with the patient. Team need to come and then have a look at this part. Thank you very much. Yeah, thì ví dụ ở cái bệnh nhân này thì cái tiến triển 18 tháng sau phẫu thuật của bệnh nhân á, là nhất là cái xét nghiệm có cái hemoglobin xu hướng giảm từ 12.4 đến 6.9 mg trên deciliter, thì ở đây có ghi chú là bệnh nhân tuân thủ điều trị với lại viên sắt. Về cái việc mà nghi ngờ chảy máu đường tiêu hóa và sắp xếp cái lịch hẹn sớm với phẫu thuật viên á, thì ở cương vị là một cái phẫu thuật viên á, thì thường mình nhìn cái ca này á, thì nó cũng sẽ đi từ cái việc mà triệu chứng lâm sàng, bệnh nhân triệu chứng cơ năng của bệnh nhân có những cái biểu hiện nào hay không, có đau bụng hay không, ví dụ như vậy. Rồi sau đó là sẽ đi khám bệnh nhân và những cái cận lâm sàng mình cần thực hiện để mà mình tầm soát những cái nguyên nhân, những cái cận ví dụ như cận lâm sàng cho cái việc mà ví dụ mình nghi ngờ về cái việc chảy máu, mình có thể làm một cái scope là cái nội soi để mà coi có những cái điểm chảy máu nào hay không. Và điểm thứ hai cũng phải cần nhấn mạnh đó là cái này là mình phải chắc chắn là bệnh nhân có tuân thủ cái việc mà điều trị và uống đầy đủ những cái vitamin supplement sau cái phẫu thuật hay không. Em xin hết rồi. So next, please, Dr. Quang Wei. Yeah, no, very spot on. So Sutep has predicted this patient actually had an ulcer between the gastric and the duodenal anastomosis. In fact, it was very, very bad because we found out that the husband was smoking. So she's having secondhand smoking, and smoking increases the risk of ulcers. So even though she didn't smoke, her husband just smoked a lot around her. And for patients after surgery, like Sutep said, there's very much reduced absorption because there's less acid of iron. And this lady now is menstruating regularly. So she's actually losing iron at the same time. So, I mean, a lot of factors were involved in her anemia. Yeah. Can go to the next slide. Yes. Ở đây có một điểm khá là thú vị là sau khi nội soi thì phát hiện ra là bệnh nhân có một cái loét
Nhưng mà ngoài cái chuyện đó ra thì còn một cái chuyện khác nữa là bệnh nhân sống với chồng bệnh nhân, thì chồng bệnh nhân là có hút thuốc lá, thì bệnh nhân này gọi là secondary smoking, nghĩa là có tiếp xúc với lại khói thuốc lá. Thì cái việc mà tiếp xúc với lại cái khói thuốc lá này á, nó dẫn đến là cái có thể làm giảm cái sự hấp thụ của cái iron, cái viên sắt của bệnh nhân. Này, điểm này mới với em. Với lại là cái này em nghĩ là nhấn mạnh thêm một chuyện nữa là cái questionnaire ban đầu của mình đó. Khi mà hồi nãy mình hỏi là sao cái questionnaire nó dài quá, nó đánh giá về cả cái việc mà môi trường sống của bệnh nhân, những cái mối quan hệ xung quanh của bệnh nhân như thế nào, thì có thể là nó là một cái detail, nó rất là chi tiết, nhưng mà nó sẽ giúp ích cho mình để mà cho cái việc mà follow up lâu dài cho bệnh nhân. Một cái điểm ở đây á, chúng ta thấy là khi trước đây là cố vô kinh và kinh rất ít, nhưng mà sau khi mà giảm cân á thì cố kinh trở lại bình thường. Hàng tháng như vậy là cái lượng kinh mà mất đi á là mất sắt. Trong khi đó là khi mà phẫu thuật như này á, làm giảm cái hấp thu của sắt, trên cả hai yếu tố cộng lại á, làm cho cái sắt nó thiếu nhiều hơn. Và hơn nữa là cố hút, tức là hít phải khói thuốc lá đó, đó là nguy cơ nó làm tăng cái khả năng loét ở những cái miệng nối của cái kia dạ dày. Thì đó, tất cả những cái đó thì nó giải thích được là bệnh nhân bị thiếu máu liên quan đến thiếu sắt, cả có thể chảy máu rỉ rả và có thể là cả cái tình trạng mà giảm hấp thu sắt và mất sắt qua đường kinh nguyệt nữa. Rồi tiếp next Cho chị xin có ý bác sĩ kiến. Điệp có Về cái vấn đề bù viên bệnh nhân thì cái liều em thấy hiện tại nó khá là cao, 200 mg sắt nguyên tố 2 lần ngày. Nhưng mà ngoài cái ý kiến của các bác sĩ là nói là kiểm tra bệnh nhân có tuân thủ cái điều trị uống viên sắt đó hay không, thì mình phải kiểm tra luôn cái thời gian uống nữa. Là bởi vì cái liều mà điều trị mà bổ sung vi khoáng chất và vi chất ở trong này nó rất là cao. Nếu mà chúng ta uống cùng một thời gian với nhau thì nó sẽ cản trở hấp thu với nhau. Ví dụ như cái viên sắt này mà bệnh nhân uống cùng với lại canxi, mà canxi một ngày cái liều của bệnh nhân đến 1 gram nữa, hoặc là uống chung cái viên multivitamin, những vi chất khác nữa, thì nó lại không có, nó cản trở hấp thu cái chất sắt. Và cái thời gian uống của sắt, ví dụ sắt fumarat chẳng hạn, thì phải uống cái lúc mà cái dạ dày nó hơi rỗng, thì cái hấp thu nó mới cao. Thì mình nên kiểm tra thêm cái tuân thủ về cái thời gian uống cái viên sắt của người bệnh. So Dr. Deep comment about iron taking. If iron taking with together with multivitamin, it will reduce the absorption of iron. So we should ask the patient whether the patient take iron correctly or not. Yes, very good. And also the calcium, isn't it? So I think, yeah, it's we usually have to write down very specific instructions for the patients, like you said. Yep. Please. I think we'll move on to the last one. Yeah. So to the finish up the case in that sense, sorry, I'm trying to get my English translation. So she did very well. Now this is 3 years after surgery, except that now she has regained 10% of the weight. So she hit 64.2, then she regained about 71 kg. Her BMI is definitely still much lower than before, 28.4. And now her tests show that her HbA1c is about 6.9 to 7%, and her LDL is also up at 3.3. So in other words, patient has regained weight, and also now her diabetes has relapsed or come back. So she was in remission, has come back. So in the sense, the discussion is, what do we do next? Yep. So I'm not sure, Dr. Nam and the endocrinologist, have your met any situations like that? No, we don't have experience on the bariatric surgery in diabetes. Sure. I think the reason I brought this up is that this is really common, and I'm sure Sutap has seen that a lot in the practice with weight regain and also diabetes relapse. So the point is that patients do need continued follow-up, and you can see in this next diagram here that this is the natural cause of diabetes, right? With age, declining beta mass, and weight gain. So when we go for surgery, we sort of reset the patient. But then you can flash it. Yeah, next you can, reset the patient, and you buy them some time. But the beta cell is still declining, and if they weight regain, then that's when they're more likely to get the diabetes relapse, and that's what we found. And up to 90% of patients actually get weight regain. And 50% do regain 5% of the weight in 2 years. And this can also confer diabetes relapse. So some
centers with data up to 5 to 10 years, 50% of patients who have relapse, in diabetes remission, the diabetes will come back. Now, the treatment is not any different, actually, with obesity and diabetes with or without surgery is the same. So we need to go back, ask the patients about their dietary habits. It's often the way they eat that's gone wrong again, or they've gone back to the old ways of eating. Then we will then correct those. You can use anti-obesity medication. Liraglutide has been shown to be very effective together with phentermine and topiramate. I think there's no phentermine, but you can use liraglutide in Vietnam, and then the weight regain, and that will also deal with the diabetes as well. What we found that diabetes relapse is a lot easier to control after surgery than compared to not after surgery. So hopefully, I mean, you will get the experience as you start to do more surgeries. Yep. So also the message is, people think that surgery will do everything for them, cure everything, but that's not the case. Obesity and diabetes are chronic diseases, right? So they will tend to come back, they tend to relapse. So patients need to be followed up. Thanks. Last slide, your last slide, right? So this is to cover other potential complications, medical complications that can happen after surgery. So it's not of other than surgical complications, like this lady had the ulcer. You can see gallstones, kidney stones, metabolic bone disease, even autonomic dysfunction after sleeve gastrectomy, and worsening of sarcopenia, especially if they do not exercise and go through rapid weight loss and have very little protein intake. Now, dumping syndrome with hypoglycemia particularly can happen at post-gastric bypass, but we've seen that in sleeve as well. Yeah, so this is the summary of it. Thank you very much. Thanks. So I think we can finish our CME today. So lastly, we on behalf of our university and hospital, we would like to thank the Quang Wei for supporting us for this event, and thanks Dr. Suthep giving us a lot of experience in bariatric surgery. So I and hope that next time we can invite both of you to come to Vietnam. We can do offline workshop. Thank you very much for joining us.